Good evening. This Greek reading 1 John 1. Who in aparkeis, who aki kaomen, who iora komen, tois optamois, himon, who itasamita kay hai kiris, himon ipsilapisan, piri tulugos tis zoe. Kay hi zoe ipanarute kay hi orakomen kay marturumen kay ampanggilumen himin ten zoen ten ayon nion hites in proston patera kay ipanarute himin. Verse 3. Who iorakomen kay aki kaomen ang panggilumen kay himin hinakay himes kay ku yuno nian ititimet himon kay hi kunia di hi himetera meta tu patros kay meta tu oon auto liso Kristo. Verse 4. Kay tautag krap humen himis hina hi kara himon I pilumini. Verse 5. Kay esten haute hi ang jilia hin aki kaomen ap auto kay anang gilomen himin ute hutios os istin kay iskutia in uto ok istin odimia. Verse 6. And ipomen hute koinonian ikomen mit auto kay en tu iskoti peripatomen pius dumeta kay hu biomen ten alitian. Verse 7. Inti into putei peripatomen hus autus esten into putei ka koy nunyan ikomen mit alion kay tu haima lisu tu uyu auto katarizi himas apo pases hamartias. Verse 8. In ipomen hutei hamartian uk ikomen hitus planomen kay hi alitia uk esten in himen. Verse 9. In homologomen tas hamartias himun pistus estin kay dikaos hinaape himentas hamartias kay katrais himas apo pasis adi kias. Verse 10. Hin api omen hutiot hamartikiman piusumen auton kay hulugos autuuk estin in himen. So that's the Greek whole chapter of 1 John 1:1. Thank you.